Hello guys, mayam ngasi aina share tawdoisi 3D photo tracking sida urije sumaina. Okay guys, ahanbada PicsArt application open torne. Mathang makhagi plus icon jida click toraga aikoi backgrounds select tawirani. Green masugi background ama lawirani. Orange video gi green screen semoktoi. Next, yetlom the tools the click toraga crop select tawiraga aikoi 16:9 aspect ratio da namaga oirongi mathaklom da tik da namaga khanbirani machu se khitang yakhaning dark ohening aduna yetlom da tools da click toraga curve select toraga machu se haife sembirani yare harakanda tik da namani Shida aikoi photos hapsallaga green screen je semaudoini aduna makharom da scroll tawraga add photos ta click tawiraga aikoi photos hapsanba hore haifet photo dugi position sembiraga makharom da scroll tawraga aikoi border da sangbirani outer do 0 da thambirani inner do na 5% da thambiraga yetlom gi mathaklom da tik da nambirani makharom da scroll tawraga effects da click tawraga paper effects thiraga select tawbirani number 4 gi je select tawraga yetlom gi mathaklom da tik da namani oirongi mathaklom da tik da namaga background jiga punchanbirani hapchaningba lemhoriba atai photos kaiduju aina hojik mamangda tawhibuduga chap manana same process loina tawbirani Same loire harakanda gallery da shape tawsanbirani next Kinemaster application open tawbirani mathaklom da create new da click tawbirani 16:9 aspect ratio khallaga next da click tawbirani hojik khoina semgiba photo do select tawraga yetlongi mathakta x da namaga pusanbirani makharom da click tawraga duration do kitang khak extend tawbirani mathaklom da mayai da click tawraga end position select tawraga zoom tawsallaga sembirani
loire harakanda tikta naman haifet makoktagi tharaga yengji yabrana okay yare yet longi mathak lomda namaga gallery da save tawsalo create new da amuka click tawbirani 16:9 aspect ratio lobirani handakna aikoi semgadaba footage to video do hapchanbirani for example oina ai sigi video je hapchale Next, layer icon da click toraga media da sangaga aikoina hojik shape tawgiba green screen no pusanbirani mayai da click toraga aikoi full screen khanbirani mathakki tick sida namaga Makharomda mathakki layer green screen jida click toraga aikoi chroma key khanbirani haifet adjust toraga sembirani aikoi haifet makoktagi tharaga yengje layer ani ji speed chana brana Chanaba wale aduna green screen layer jida click toraga speed select toraga haifet sembire chap chare ai video ki duration je tang tension hangena khalle aduna ai fit mapa yenga makharom da layer da click toraga mathaki kati ji da click toraga kakthatlaga semba hore Okay, kaktat paloire ai amuk hena fazanaba realistic oinaba photos khaijina naksalak pada kitang blur effect hamningi aduna layers ta click tawre effect namaga focus blur 2.0 ji select tawre motion blur select tawre ju kaisho kai blade high fade blur effect layer je position sembirani makharom da blur layer sida click tawiraga settings da changaga haifet adjust tawba hor semba hor semba loire harakanda tick da nambirani blur layer jida amuka click tawraga in animation da click tawiraga fade select tawbirani photo layer jigi aroibada koi blur layer je kathatpirani blur layer jida amuk click tawraga mathak lomda out animation da click tawraga fade khanbirani
Okay guys, sida lore gallery da set tausallo. Thanks for watching. Mayam video je nuwaitari like and subscribe tawbiramo. Okay bye guys, mathangi video da amuk thengnarase.